What up, my niggas? What's up, my bro? ¿Qué onda, vato loco? ¿Cómo andas? Pues, espero que sea el segundo capítulo de Naruto modo historia, ya que, me había grabado ya pues sí, el segundo capítulo y pues solamente grabé como 5 segundos. Entonces no se hizo nada más. Bueno, quiero que vean esto, el resumen. With many wills and ambitions in his heart, Sasuke Uchiha gazed down on the battlefield. Together with the truth of his brother Itachi, he sought out a new path for himself. And then... Bueno, lo que quería es que si vieran esa intro. Bueno, es el resumen. Pero aquí ya me aventé esta fue la que no pude grabar. Y este video, este es como un, bueno, los que ya lo han jugado, solamente es como un resumen. No hay peleas, pero vamos a verlo, porque es como, creo que relevante ver esto de aquí, el camino de la separación, y a seguir a lo que es el campo de combate, que ya me la aventé. Fue una pelea buena, nada más que no la grabé. Por cierto, estoy empezando a grabar. Ay, no tengo reloj. Espérenme. Bueno, voy a darle de mientras, que es este videito para que lo vean. Bueno, vamos a verlo y luego comentamos. Do you remember what we talked about here when we were kids? Yes. Although at the time, I really thought you were joking. How cold. I'm not the kind of man who makes a joke about something like that. You really were a strange one, though. What was it now? A school for the children? A safe village for your brothers? I remember thinking that you had some pretty grand plans for a little kid. Oh? But they weren't bad dreams. They were the same as mine. Which is why I am here with you today. Yes. The Hidden Leaf Village. This village has become precious to me, and I must protect it. So, have you thought about my Hokage idea some more? What? You were being serious about that? I thought you were just pulling my leg. What? No, I was being deadly serious. You would be perfect for the position. You'll be the leader of the village and guide everyone forward. And we'll carve a model of your face in the cliff here as an emblem of the village. Hey, I never agreed to that. It's not my style. It's not up to you. The more embarrassed you are, the better. You're just trying to torture me here, aren't you? Very smart. It is a fine outfit. Well, it was supposed to be yours. I still think you'd make a better Hokage than I will. Well, it was a democratic decision. The villagers chose you. You are the Hokage. Madara. This stone. This stone has been passed down through generations of the Uchiha clan. It can be deciphered only by those with special eye abilities. This is as much as I can read so far. Seeking stability, there was a god who split into two halves, light and dark. Bringing the two halves together again
grants the user the power of all creation. In other words, bringing two opposing forces together as one will lead to true happiness. But you can take it another way, too. Huh? Never mind. There is no point in talking to you about it now. What do you mean? Hashirama, I am leaving the village. We are history. Huh? Why? I do not have any allies here. No one looks up to me. But I can't do this without you. I need you as my right-hand man, as a brother. The people will soon come to see you for what you are. And when they do, you can be the second Hokage. I should think Tobirama will be your successor. If that happens, my clan will be doomed. I have tried to warn the other Uchiha of the danger and get them to leave the village. Save your breath. I am leaving. I have found another way. Wait, they're just misunderstanding you. Let us just say it comes down to how you perceive reality. Anyway, enough with the groveling. It is far healthier to see this world as a playground. Hey, are you listening to me? You are the only one who can stand up to me. Mother! Until I reach the path to my true dream. Ugh. I shall enjoy fighting with you. What is your true dream? Why wouldn't you explain it to me? Lord Hokage! What is it? It's Madara Uchiha. He's coming! What? Really? He's come back? He's attacking the village! He wiped out the Vanguard unit. We sent a second and third, but we've had reports of heavy casualties. We're working on evacuating the villagers. We just can't stop Madara's advance. What are we going to do? Hokage! What's the meaning of this? Wait. Madara, we built this place together, you and me. Why would you? It doesn't make sense. I can't understand you anymore. I can't understand. Ambitions and machinations swirled in the dark night. Had the emotions of yesterday already run dry? Was despair the only thing that awaited? With unspeakable pain in his heart, Hashirama Senju challenged his friend. Believing that in this deep abyss, there was one last sliver of hope. Fin. Pues básicamente, bueno, mientras yo me texteaba, estábamos viendo lo que es el camino de la separación de Madara y este otro buen tipo. Y pues a seguirle con esta batallita, que es el poder de los Taka. Aquí pues voy a tener que jugar otra vez. Aparte porque me apetece jugar otra vez, está bueno. Y no se quedó grabado en el capítulo anterior. God damn, ni modo. Entonces, pues vamos a darle. Y todo. Hasta el final. Es para, pues para darle candela. Now that's a sight for sore eyes. I knew it was you, Sasuke! Cutting. I thought I sensed your chakra, so I busted out of jail to come and check.
How dare you betray Este me like capítulo that? está bueno, o esta historia. Why, Sasuke? Once he took you hostage, you became a burden. I'm never gonna forgive La you for mentalidad what tan you've done. fría de los Uchiha o de en sí todos los niños. You think sorry is gonna cut it after everything you've put me through? You good for nothing. Toda enamorada y estúpida. I see you're as Como weak as always when it muchas comes amigas to que Sasuke conozco. Cuddy. Ay, Dios. Judging from the color of her hair, she must be from the Uzumaki clan. Sure brings back memories. My wife was from that same clan. Much as I enjoy hearing my brother reminiscing, save it for later. Yes, you're right. We must get to the battlefield as soon as possible. No, there's something we need to do first. We can head to the battlefield. However, I'm doubtful as to whether we should be taking this lot along with us. What do you mean by that? I mean, if you're going to get under our feet, you should just stay away. That's how you see us, is it? Not you, Orochimaru. You're fine. But the others... Then why don't you put them to the test? I intend to. Casi no comento mucho en estas escenas porque me apetece mucho ponerle atención. Understood. Y espero que de alguna manera ustedes también prefieran que no hable Jugo, y que comente. Suigetsu. Show them what you can do. What? Why me? Karin's a healer. You men are the combat specialists, aren't you? And where is this test to take place? Surely not here. Don't be ridiculous. We'll go to the place Hashirama and I used to use for training. Woohoo! Ah, yes. We shouldn't be disturbed here. Good. So, the three of us have decided to test your strength as fighters. If you fail to impress us... Save the explanations. Let's just do this. Hey, stop taunting them. Suits me. We don't have much time. Vamos a entrenar, vamos a entrenar. He's covering himself perfectly. This should be fun. Pues vamos a darle con esta historia donde en el capítulo 1 decidí empezar por era caminos separados, empezar a pelear o aventarme la historia. Ahora sí voy a hablar, ¡Ah! Pero me están mal. ¿Cómo era? Eso. Bueno, es que luego no me puedo concentrar porque a decir verdad casi no sé los botones. Pero estaba viendo que la neta sinceramente no me gusta mucho su jugabilidad. No sé si me explico, que como que los botones se me hacen muy fáciles. Bueno, aunque sí están difíciles algunas batallas y sí me dan en la madre. Pero no sé, ya había jugado el Dragon Ball, el Budokai. ¡Uy! Y ¡ey, cúbreme, buddy! Los Budokai desde la Play 2, Play 3 y no sé, se me hace como que diferentes, pero, o sea, las escenas, o sea, chéquense cómo, o sea, hasta me encanta cómo me matan de esa manera, pero bueno, será porque no me estoy concentrando y estoy, mira, ya voy aprendiendo, es que ya voy aprendiendo, yo creo que también poquito a poquito, estoy comentando ahorita porque pues tenía ganas también como que de soltar el chakra también en forma de diálogos.
Y pues bueno, darle como que un poco también de contenido chido a lo que es el video. Espero, como les comentaba, que les guste ver las escenas y que no diga nada, me quede callado para que de alguna manera pues disfruten la historia como yo disfruto ver la historia y jugar también. Es que me están dando una paliza porque estoy concentrado en platicar con ustedes. De hecho me mataron. Ok, bueno. ¿Qué más? Como que algo importante que quería comentar o algo así, aprovechando que me mataron. Pues eso, que no comento mucho porque pues no me concentro, por ahorita que quería jugar pues ya me mataron. Pues en resumidas cuentas, el capítulo anterior pues fue apenas el inicio de la historia, este también apenas voy aprendiendo y pues vamos a darle yo creo que a las peleitas. No sé qué mucho aportar sinceramente ahorita como comentarios, más que yo creo tener que seguir diciendo que voy con el tutorial y pues a ver qué queda. Como comentario super extra, ya que ya sé que no tengo seguidores, ni siquiera nadie está viendo este video. Ya tenía muchas ganas de grabar, nomás que andaba como que medio estresado estos últimos 4 días. Tuve cositas que hacer y pendientes y no había podido hasta ahorita. Así que pues bueno, me voy a concentrar y voy a ver qué sale de este video. Espero haga buen material, o si no mínimo pues les guste ver las peleas. Chéquense este combo. Ahora sí ya me enojé. Aparte no me fijé que si como con la revivida dejaron al segundo Hokage como que con la vida que le quedaba anterior. Entonces como que, no es cierto, ya se le subió. Aparte, creo que tenía más que yo. Ok, vamos a cambiar. No me hagas enojar, porque ya quiero ganar. Si no, se va a hacer como que largo este video y pues no quiero que tampoco se haga de alguna manera aburrido. Si de por sí siento que mi vida ya es aburrida. Ok. Ya voy aprendiendo más a usar como que te aventaja un chorro usar... Ay, eso no sé ni cómo lo hice. El jutsu de sustitución con cubrirte. Ya va a empezar a sacar la bestia pero pues bueno, sí está chido. ¿Cómo se saca el jutsu? Luego es que tengo que hacer como... Bueno, o sea, sí misiones, o tengo que cumplir como que con... se me olvidó que me lo aventó. Como con ciertos requisitos de la batalla, pero quise ponerle y no sé al menú, pero no pude. Pero a lo mejor no le muevo porque no sé qué hice la vez pasada, que el maldito video se detuvo y solamente grabé 5 segundos y me la pasé hablando con nadie. O sea, me aventé esta batalla comentándola sin sentido. Jutsu, eso. Wow, sí se ve chido. Me gusta cuando hacen los jutsus de sustitución. Y pues... ay. Eso. No nada más es dar putazos, sino también esquivarlos a los que te dan. Este juego también me gustaría aventarme unas partidas sin hacer video. O sea, jugar con alguien, hacer unas retas de Naruto, porque a la mayoría de mis amigos, maldición, les gusta los juegos de FIFA, de fútbol y mira, nada más platico y no me concentro. Y a mí pues la verdad no me gustan y yo pues, de hecho, sí, lo voy a comprar o algo así.
Nada más pues para pasar el rato con ellos bien, pero sé que si están aquí compas míos, pasarían, o si no horas, la mayoría del rato, si estuvieran en una visita conmigo, jugando fútbol, y como que no tengo muchos amigos otakus que les guste, pero me apetecería mucho sí hacer maldita sea. Hacer, bueno, más bien aventarme unas partiditas, pero así unas retitas de Naruto, porque sí, como que ya ahorita agarrándole a la movida y está chido. Entonces, a ver, ok, me voy a concentrar, pero en asesinarlo. ¿Qué hice? No sé qué hice. ¿Qué me hicieron, más bien? Me equivoqué. Eso está chido, esa manera de jugar. O sea, es la combinación de tu tercio y hacen jutsu super mega chingones. Ahora sí la tiene. Me emociona. No inventes. Matriz. ¡Usa! Ahora sí la tiene, hermano. Es que te da tiempo. Y luego. No, me encanta. De hecho creo que no sé, tengo que ver Naruto o seguirle esta historia, porque creo que sí me estoy atreviendo a decir que, y muchos de aquí se van a enojar, me refiero a mi círculo de amigos, pero al parecer es mejor Naruto que Dragon Ball, no sé. No lo sé. ¿Qué dicen? Chéquense esto. Esas escenas me matan. La cuchilla relámpago. Ay, quiero llorar. Yes, that will Sorbo el café. So, how do we do? I imagine Madara will be surprised to see such powerful ninja arrive. In other words? I suppose this means you passed. Aprobaron, hermanos. Yes. Con honores. I admit that you're stronger than I imagined. Whoa. Now then, the other group is waiting. Back to the village. Sasuke! Sorry to keep you waiting. How did they do? Oh yes, excellent. We'll all be heading straight to the battlefield. Hokage! It's time at last. As we stand atop the mountainside images that have long watched over the Eso está súper genial. let the sight of the village be imprinted in our minds as we charge into battle to defend it. I'll be able to see my son at last. Naruto, I haven't been able to be much of a father to you, so I'm going to try to make it up to you now. I'm bringing a big present with me. I haven't fought a war in a long time. I'd better keep my wits about me. Madara, I'm going to defeat you once and for all. I know it's inappropriate, but I can't deny that I'm excited about seeing my old friend again. Sé que es There's always inapropiado. fighting in this world. But this is going to be the last war. To battle! Fuga. Gafu. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? Pues yo lo veo genial, yo lo veo cool. No sé si es mejor B que C, A, B, C, no sé, pero esta vez fue
pasé, creo. Y la vez pasada creo que saqué... Como les dije, ya la había jugado. Oh, 25 golpes seguidos. Pues como el factor secreto, kunai de platino. No sé, miren, la verdad en estas misiones no me las pude aventar. Porque de hecho no, o sea, ni siquiera... bueno, no cambió mucho de personaje, se me va la onda. Entonces tengo que cambiarlos. Aquí ya no me deja continuar. Supongo que tengo que darle ya ahorita con Naruto. Y pues sin más preámbulo, pues no quiero que se haga más largo este video, quiero que lo disfruten. Vamos a darle. Esta historia se divide, al parecer, o más bien se divide en dos partes, que es los Uzumaki y Uchiha. Bueno, eso quise darme a entender. ¡De veras! Dwelled the nine-tailed fox, the mighty-tailed beast that once attacked the village. But the strong will that he was born with allowed him to run down the path of growth. However, there was trouble brewing in the ninja world. An organization un momento de hacer anotaciones. had set out to collect the nine-tailed beasts, including the nine tails, and declared war on the ninja world, releasing the flames of a massive conflict. Once they were ignited, the flames continued to burn on and on. But Naruto Uzumaki just kept staring straight ahead. Having forged new bonds, he kept his eyes fixed on the future and let loose a roar. That roar grew stronger and spread. And as if they were echoes, his many allies leapt into action. Naruto. All for his sake as he keeps on fighting. This world is meaningless now. The ghetto statue here? Don't tell me he's ready to begin. Now, time for chaos! The roars from the splitting earth herald the end. As this battle to save the ninja world enters its final stage. The ultimate death match begins. Ay, Dios, qué fuerte. The world no longer needs hope, a future, or any famous heroes. When this reality ends, all that will remain is a single endless dream. I had a dad, a mom, an old man sage. Kids look up to heroes. So I'm gonna keep charging ahead without losing my way. I'm gonna become the best Hokage there's ever been. That's my dream, you idiot! Es que me encanta. Ay, vamos. That big thing, and then it'll all be over. Do you really think it's going to be that easy? Too slow. That's a look of pain if I ever saw one. What's that supposed to mean? No, carnal. If you're really so much better than us, take that mask off and show us how calm you are, you loser. I'll take you all into a little dream before you know it. We'll sleep when we feel like it, and when we do, we'll dream as much as we want. I don't need you to fall asleep. He really is strong. What should we do, Kakashi?
There's something that won't leave my mind. What is it? Here we go! All right. This is just a hypothesis, but his jutsu may be the same as my kami. What? Come get me. If my hypothesis is right, and we're using the same jutsu, our eyes must be the same. Which means that the space-time dimension that appears must also be the same. If I can use that to our advantage, if my hunch is correct, the one behind that mask is... I've got a pretty good idea what's going through your head right now, Kakashi. But leave it behind. This is no time to be sentimental. This isn't gonna be easy. I'm afraid one thing is non-negotiable. I won't let you lay a finger on the statue. Kakashi, whenever you got this, he doesn't scream. We're not done yet. Time to up the stakes. Oh, ok, fue lo más fácil ahorita porque iba a decir porque soy genial, pero no. Creo que es porque este Naruto está en esa forma y es súper poderoso, aparte que se mueve bien rápido. Está muy chido jugar en esta forma. Oh, a shadow clone. Rayos. It's your limit, Kakashi. Tail beast bomb. You're too late. You're wasting your time. Oh, impossible. Nowhere to run. Rasengan. I get it. My attack isn't what erased that shadow clone. It was Kamui. Damn Kakashi. He figured out that we're connected to the same space. This is it. Who are you? Ahorita vas a ver, Uzumaki. Abuelita vas a ver. Vamos a darle, papi. You're... Obito. Toby y Obito. Solo las letras volteadas. Bueno, desacomodadas. No, creo que le falta una O. ¡Ey! No hice nada. Creo que después lo voy a jugar y los voy a pasar así todos en Super Hero. Y eso yo creo que lo haré ya si fuera de cámaras porque pues no manches. El nuevo episodio desbloqueado. Ok. Pues como ven. Está súper chido. Yo creo que me la voy a seguir dando candela. Vamos a darle velocidad. Para pues que avance la historia y ver las peleas. Si a alguien le agrada más ver las peleas o le agrada ver más la historia. I mean, back then, you were a hero. It was during the Third Great Ninja War. An age when men and women, young and old, anyone who was known as ninja, flew headlong into battle. They drew blood, shed their bonds, stole things, and lost their own. This cycle of hatred spread like wildfire, endlessly. And in the center stood 3 fledgling youths. They too were ninja, embroiled in this terrible war, putting their lives on the line. How are you always so late? Ninja have rules. You need to stick to the plan. A good ninja sticks to the rules and does everything by the book. Rules, doing things by the book, that's all you ever talk about. Don't you have any compassion?
Any ninja that breaks the rules sullies their name. You can at least understand that, right? Okay, you two. Give it a rest. We're on the same team, remember? Rin, you're too soft on Obito. Today's a very important day for us. Huevo, a huevo. Yeah, that's true. Huh? What's going on? Let's talk about it on the way to our destination. As of today, Kakashi's become a Jonin, like me. Super joven. We'll split into 2 units led by Kakashi and myself in order to give us the best chance of success. We're suffering from the biggest lack of manpower that the Hidden Leaf Village has ever seen. Remember. Actually, Obito, remember our talk about giving Kakashi a present? I already gave him a medkit, and Sensei's also... I gave him a custom-made kunai knife. Just like the one I carry. ¿Qué va? What about you, Obito? Sorry, I Pura V forgot. le dio. What? Well, I wasn't expecting anything from you anyway. It probably would have just been a piece of junk. Useless crap like that would just be excess baggage. Hey! Oh, come on, don't start fighting. Now, let me run through the mission. You're all aware that the Land of Earth has launched an invasion against the village hidden in the grass, right? Yes, they're coming very fast. It's only a matter of time before they cross into the Land of Fire. That's why we need to stop them as soon as possible. As such, our mission this time is to infiltrate enemy territory and destroy the Kanabi Bridge, which is part of their supply route. So we're going to cut off the enemy's support network. What about you, Sensei? I'm going to tackle them head-on and act as a diversion for you. For today, Kakashi is your leader. We'll stick together until we hit the border, but after that, your unit's on its own. Okay. They noticed me, did they? Impressive. Careful now, everyone. There's 20 of them, although there's a good chance they're using shadow clone jutsu. I'm going in. Cover me. Not so fast, Kakashi. You should act as backup. What about what you said before, Sensei? I'm the leader today. That means I call the shots, doesn't it? That's the rule. Okay, everyone. Follow Kakashi's lead. Okay. Ah, no me digas que voy a pelear con Kakashi chiquito. Los combates masivos, el combate masivo como van a pelear contra un número de enemigos, los controles básicos, movimientos, ataques y usos son los mismos que en el modo de combate libre. No podrás usar ciertas órdenes como las técnicas secretas y los despertares, así que no manchen. Bueno, vamos a darle de todos modos. ¡Wow! A todos los clones de sombra. ¡Ey, menso, atrás! ¡Ey, acá! Don't forget that I and the rest of your unit. Ah, ¿por qué haces eso? Ah, pues yo creo que les voy a dar con el Chidori porque... A ver, ¿qué? Es que no estoy poniendo atención. ¡Ah! Quítense, malditos. ¿Cómo se...? A ver, espérenme, no puedo hablar porque según yo me concentro.
Utilizan el jutsu de carga. Sí, pero ¿cómo es? No me dejan. No me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan. ¿Ese? ¿O cuál? Ah, puedo cambiar la cámara. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Maybe I need to rethink my ideas about child shinobi. ¿Cómo es el jutsu de carga? ¿Cómo es el jutsu de carga? A ver. No puedo. ¿Cómo? Perdón, perdón. Pero ¿cómo es el maldito jutsu de carga? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace ese jutsu? A ver, idiota. Voltea para acá. Es ese, ¿no? ¿Cómo es el jutsu de carga? Va, pues no sé, porque todavía no sé cómo hacerlo. Derrota al juego de verdad, ok. Dale, güey. A ver. Ay, Dios. A ver. No, entonces sí tengo que poder con este vato. ¿Cómo es el de carga? Pues todavía no sé cómo sacar el jutsu de carga, pero Are you okay, Kakashi? de que se los chingó, se los chingó. Good. No sign of any reinforcements. Kakashi's really worn out. Let's retreat for now and regroup. Si se fijan, como que casi no agarro la onda bien y me la paso peleando nada más con un personaje. That's some talk, coming from a ninja who is too scared to be of any help. Híjole. It was just, you know, I had a tummy ache. I'll be fine next time. That's all that ever comes out of your mouth. Excuses. Enough already, you two. You're going to have to work together from now on if you want to complete your missions. Right now, you're pulling in opposite directions. Yes, Kakashi, rules in the ninja code are important, but they aren't everything. It's like I taught you. Sometimes you've got to adapt to the situation you're in and bend the rules. And Obito, you still haven't truly prepared yourself to be a ninja.
Your spirit is weak. That's why you feel scared when you actually face the enemy. I've got faith in you all, though. I know that you can complete this mission on your own. But if you cannot work together and function as a team, you're going to fail. Before I go, one more thing. The most important thing any ninja has to master is teamwork. Got it? You got it, nigga? With heartbeats racing. Without a clear vision of what was really right and wrong. Trapped in a battle with no exit, the boys just kept moving forward. Running as fast as they could. Pues, ¿cómo la ven? ¿Cómo lo ven? En teoría a mí según me quedan 15 minutos para seguir grabando. Yo creo que... Es que me gira el porqué. Bueno, vuelvo a repetir como siempre o mi excusa. Ya sabré jugarlo. Yo creo que lo voy a volver a jugar otra vez. Pero para... sacar todo perfecto, si es que se pudiera. Ay, no sé qué le apreté mientras estaba viendo mi celular. Tiene más misiones. Las de... El camino de... Ay, Dios, eso está... Esto está un poquito más largo, yo creo. No sé si me alcancé en 15 minutos. Entonces... pues, como ven esta historia. Yo me la paso cool, por eso casi no comento ni nada, debido a que quiero seguir jugando y quiero seguir concentrándome. Y aparte que me urgía ya jugar, hacer un videito para desestresarme o algo, ya que estos días pasados me la pasé entre fiesta y luego resaca y luego ansiedad y luego malestares. No, estuvo horrible, entonces yo creo que voy a parar aquí ya este video. Digo, el video. Y para ver si puedo... Más bien, mi intención es seguir grabando. Ahorita me doy unos 15 minutos de desayuno. Porque me quiero aventar, pues sí, estas... Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 cuadritos que no sé si sean puras peleas, historias. Y pienso que va a ser un poquito largo. Entonces sí, quiero seguirle, pero yo creo que eso ya va aparte en otro capítulo, que al parecer sería el 3. Si es que alguien me ve. Y si no, pues como digo, a mí me apetece sacar el estrés, sacar la ansiedad, respirar, desahogarme, jugando a mi PS4, haciendo videos y subiéndolos. Y pues más nada. Aquí se acaba este videito, espero se hayan concentrado, se hayan relajado en lo que es la historia, así como yo, les haya gustado. Y pues nada, es todo. Cuídense mucho, espero que alguien me vea algún día y ya. Bye, buenos días, buenas noches, buenas vibras, cuídense.